హెవీగా ఉంటుంది. బేస్, సైజ్ అండ్ డోపింగ్ రెండు కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి. సో ఒకటి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఈవెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఆల్సో. సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ వన్ ఇది emitter, the middle one base and the last one collector. Finished. And AAA and EC students don't think that potential barrier అంటే ఏంటి, రైట్? సో అవన్నీ స్కిప్ చేశాను అనేది అక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి అవన్నీ కూడా స్కిప్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ టాక్ ద కేస్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్, నీ వోల్టేజ్ అంటాం, కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అని అంటాం. సో అండ్ దాట్ పర్టికులర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక విధంగా ఉంటాయి. సో వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద నీ వోల్టేజ్, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్, కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సో ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Then the moment talking about the case of the materials, we talk about one more type of material that is superconductor అని కూడా. So in general, whenever we are talking about the case of materials, we always say conductors, semiconductors, insulators మూడే చెప్తుంటాం. కానీ this particular materials, you have got the fourth one even, which is known as superconductors అని కూడా. Then, the moment talking about the case of superconductors, the phenomena of superconductors, the phenomena of superconductivity, the phenomena of superconductivity was discovered by Kamerlingh-Onnes, name of a scientist. సూపర్ కండక్టివిటీని మొదటిసారి డిస్కవర్ చేసింది Kamerlingh-Onnes. Right. Mercury exhibits superconductivity at a temperature of 4.2 Kelvin. Mercury exhibits superconductivity So the moment talking about the case of mercury, the superconductivity was discovered for the very first time by Kamerlingh-Onnes, and mercury exhibits superconductivity at a temperature of 4.2 Kelvin. Now the question is that 4.2 Kelvin is centigrade lo convert చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 0 Kelvin అంటే -273 degrees centigrade. Right. You're talking about 4.2 Kelvin. ఇది centigrade లో కన్వర్ట్ చేస్తే -268.8 degrees centigrade. అంటే -268 degrees దగ్గర mercury does not offer any amount of resistance. Now the question is that what do you mean by resistance అంటే ఏంటి? What do you mean by this? For example, English పరంగా మనం చూసినప్పుడు someone is resisting me అంటాం. So what do you mean by resisting? Someone is blocking, someone is stopping you. సో అలాగే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అని అన్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే రెండే యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి కాపర్ యూజ్ చేస్తాం, అట్ ద సేమ్ అదర్ వన్ అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తాం.
ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్లో, ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్లో, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్లో మనం యూజ్ చేసేది కాపర్, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్లు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నా ఒకవేళ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ఫ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ బ్రాండెడ్ కంపెనీ ఫ్యాన్లు అయ్యి ఉంటే, something like Usha, or as a case of your Orient, or as a case of Crompton, could be any particular branded company, definitely వాళ్ళందరూ కూడా కాపర్ యూజ్ చేస్తారు. లేదా సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ బ్రాండెడ్ కంపెనీ, రైట్, ఇన్స్టెడ్ మెట్లు దిగగానే యూ హ్యావ్ గాట్ వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ దేర్. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ సీన్ దట్ వన్. ఏ ఫ్యాన్ మేకింగ్ యూనిట్, ఫ్యాన్లు తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడే. సో ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ఫ్యాన్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ షాప్, ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 1200 rupees. But wherein the branded fans, it costs you 1600 rupees, the starting price. The reason why they are using aluminum, and here in this case copper is used. Right, already city lo manam chuste air coolers amta unnaru, already start అయిపోయాయి. But ive air coolers, if you go to the Koti market or Rabbits market, you get that one for 3000 rupees or 4000 rupees. But the same thing, if you purchase from any particular Bajaj showroom or Reliance stores, you have to pay around 8000 rupees or 9000 rupees. So the reason why roadside అమ్మే వాళ్ళందరూ కూడా they are using aluminum there, but when in case of your showroom they are using the copper wire. మరి అల్యూమినియం కాపర్ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అల్యూమినియం రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అల్యూమినియం రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక నెల తిరిగే వరకు 300 రావాల్సిన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు 400 వస్తుంది. మన అదృష్టం కొద్దీ ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాన్ ఒకవేళ ఒక 2 సంవత్సరాలు నడిస్తే ప్రతి నెల 100 రూపాయలు జంప్ అవుతూ వస్తుంది. రైట్, that is the thing here. So there in that case, the moment you're talking about the case of superconductors, the resistance of superconductance is equal to 0. Resistance, again we'll discuss this one in detail, mali discuss cheddam. The resistance of superconductors is equal to 0, and the conductance, don't write resistivity, the resistance of superconductors, the resistance of superconductors is equal to 0, and the conductance of superconductors is infinite. Resistance is equal to 0, conductance equal to infinite. Then one of the previous question, ఇది previous question మాది. Resistance of superconductors equal to 0. అలాగే another previous question. Superconductors exhibit a phenomena known as magnetic levitation. Superconductors exhibit a phenomena which is known as magnetic levitation. Right. Now the question is that what do you mean by this particular magnetic levitation ante enti? Now for example, assume that idoka superconducting material ani anukundam. Assume that it is a superconducting material. Or else first we'll talk about conductor. Assume that this is a conducting material. మరి ఈ పర్టికులర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అని అన్నాం కాబట్టి, సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ఉందో కండక్టర్స్ అన్ని, ఆల్ ద కండక్టర్స్ విల్ అలౌ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్. ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ అన్ని కూడా ఈ కాపర్ నుండి, అల్యూమినియం నుండి ఫ్లో అవుతాయి, బికాస్ దే ఆర్ గుడ్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్. బట్ ద మూమెంట్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ సూపర్ కండక్టర్స్, superconductors లో, in case of your superconductors, these particular lines of magnetic lines of force ఏవైతే ఉన్నాయో, they are completely expelled in this particular phenomena, or else expelled in this particular way. లేదా in simple terms, సో ఈ పర్టికులర్ మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అని అనుకున్నప్పుడు, ఈ టాక్ ద కేస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్. ఒకవేళ మీరు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ మూవ్మెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే, రైట్, ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డినరీ ట్రైన్ దట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఇప్పుడున్న వందే భారత్ కావచ్చు, శతాబ్ది కావచ్చు, రాజధాని కావచ్చు, లేదా ఈవెన్ మెట్రో కానివ్వండి, లేదా ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ కానివ్వండి. సో ద వీల్స్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ట్రైన్ ఎప్పుడూ కూడా ట్రాక్ పై మాత్రమే ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వింటూ ఉంటాం, పట్టాలు తప్పిన రైలు అని అంటాం, రైట్.
సో పట్టాలు ఎప్పుడు తప్పుతుంది, వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడైతే అవి ట్రాక్ నుంచి పక్కకు జరుగుతాయో దీని దాంట్లోకి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి క్వైట్ కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ ద మూమెంట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ కేస్ ద బుల్లెట్ ట్రైన్స్, సో ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అనేవి రైల్వే స్టేషన్లో ఆగి ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ద వీల్స్ ఆఫ్ దాట్ వన్ విల్ బి ఆన్ ద ట్రాక్. సో ఎప్పుడైతే దాట్ పర్టికులర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ విల్ లీవ్ ద ప్లాట్ఫామ్, స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరిన వెంటనే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ద వీల్స్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ అండ్ ద ట్రాక్ ఆ రెండింటి మధ్య యుల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాప్, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 3 to 4 centimeters గ్యాప్ ఉంటుంది. It means that that particular bullet train is almost flying in air. It is not moving on the railway track. It is not moving on the railway track. Now that is one particular phenomena wherein you can say that magnetic levitation is being exhibited in chapter. Right. So this is about the case of the superconducting materials. Or else you can even say all the different types of materials. Then moving on to the next part of this. So you talk about the case of capacitance. You talk about the capacitance. So what do you mean by capacitance? So before going or before speaking about capacitance, first we'll talk about a device which is known as capacitor అని అంటాం. మరి కెపాసిటర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ కెపాసిటర్స్ షేప్ అంటూ మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని మనం కెపాసిటర్ అని పిలుస్తాం, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని కండెన్సర్స్ అని అంటాం, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని మనము బ్యాటరీ అని కూడా అంటాం. సో బేసికలీ కెపాసిటర్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే కెపాసిటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు స్టోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్. టు స్టోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీలో ఆర్ వి స్టోరింగ్ సమ్ చార్జెస్? ఎస్ ఆర్ నో? Yeah, storing some charges even the battery also, mobile battery, laptop battery, or else even the case of inverter lo uses a battery, వీటన్నిటిలో కూడా we are storing some amount of charges. So that is the reason why we can say that these particular batteries, they can turn out to be the capacitors to a certain extent. So each and every particular capacitor has got some charges. So positive charge on one side of the plate, at the same time negative charge on the other side. మరి what do you mean by capacitance అని అన్నప్పుడు the ability to store charges, the ability to store electrical charges, the ability to store electrical charges at low potential. This is a previous question. So, right, first write this, I'll tell you. Ability to store electrical charges at low potential is known as capacitance. Is known as capacitance. So, earlier question or else previous question ఎలా వచ్చింది అన్నప్పుడు in capacitor electrical charges are stored at low potential, high potential, zero potential. Right? So charges are always stored at low potential. Now that is the reason why whenever you talk about the case of your mobile battery, any volts ఉంటుంది. Mobile battery any volts ఉంటుంది, 5 volts. చిన్న మొబైల్స్ తీసుకుంటే మేబీ అరౌండ్ 3 volts or 3.3 volts or maybe to the worst case 4 volts మాత్రమే. అంటే there in that case you are storing some amount of charges at a potential of around 3 volts ఉన్నాయి, 4 volts ఉన్నాయి, 5 volts ఉన్నాయి. Now do we have any particular battery which is having a voltage of 0.5 volts? 0.5 volts ఉన్న బ్యాటరీస్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయా లేవా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్ క్లాక్లో మనం బ్యాటరీస్ యూస్ చేస్తాం, అవన్నీ కూడా ఐ థింక్ 1 volt బ్యాటరీస్ ఉంటాయి. మరి వాట్ ఆఫ్ ద క్యాల్కులేటర్స్? క్యాల్కులేటర్లో కూడా బ్యాటరీ యూస్ చేస్తాం కదా, సైంటిఫిక్ బ్యాటరీ యూస్ చేస్తాం కదా. అట్ ద సేమ్ టైం రిస్ట్ వాచెస్లో కూడా బ్యాటరీస్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా. మరి రిస్ట్ వాచ్లో యూస్ చేసే బ్యాటరీస్లో కూడా యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్. Now that is the reason why your watch is working for some amount of time.
That may be 0.1 volts కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. So any particular device which is used to hold charges, which is used to store charge, electrical charges at low potential, that is known as, right, that is known as capacitor. What did you write? That is known as, sorry, correct that word, that is known as capacitor. Any device which is used to store electrical charges at low potential is known as capacitor, is known as capacitor. Then the property of storing the charges, the property of storing the charges is known as capacitance. The property of storing the charges is known as capacitance. Device is known as capacitor and the property is known as capacitance. So units for capacitance, capacitance units. So the unit for capacitance, farad. మరి రెండు కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ మధ్య ఎక్కువ చార్జెస్ స్టోర్ చేయడానికి, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ మోర్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్, సమ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద టూ కెపాసిటర్ ప్లేట్స్. సో మరి ఈ పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ ఏమంటారు అన్నప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్స్ అని అంటాం. Dielectrics are placed, dielectrics are placed between the two capacitor plates. Dielectrics are placed between the two electric plates to store more electrical charges. Dielectrics are placed between the two capacitor plates to store more electrical charges. To store more electrical charges. Now the question is that ఏ మెటీరియల్స్ ని డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ గా యూజ్ చేయవచ్చు? Right, oil can be used as a dielectric material. Wax can be used as a dielectric material. Oil and wax, they can be used as dielectric materials. Then the capacitance of a capacitor depends on what factors, and it is given by what formula annappudu. The capacitance of a capacitor is given by the capacitance of a capacitor is given by C equal to, what is the formula that I gave? Formula in which the capacitance of a capacitor is given by C equal to epsilon naught A by D. The capacitance of a capacitor is given by C equal to epsilon naught A by D. రాపి లేదా? అది సిరీస్ లో ప్యారలల్ లో. నేను అడిగేది ఏంటి? కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్ ఈస్ గివెన్ బై C ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ A by D. మరి ఈ ఫార్ములా నుండి కెపాసిటెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్? Capacitance depends on what factors? First one, area of cross section. Second one, distance. D అంటే distance, dielectrical distance between the plates. మరి ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటే చార్జెస్ ఎక్కువ స్టోర్ చేయొచ్చా, తక్కువ స్టోర్ చేయొచ్చా? రైట్, అంటే యాజ్ ద ఏరియా ఇంక్రీజెస్ మోర్ చార్జెస్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్. అలాగే యాజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ decreases, more charges can be stored. Now that is one simple example. ఇంతకు ముందు ఉన్న మొబైల్స్ ఇప్పుడున్న మొబైల్స్ రెండు కంపేర్ చేస్తే, రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ నోకియా 1100 ఫోన్లు చూసారా? చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఆ 1100 ఫోన్ సైజు ప్రస్తుతం ఉన్న బ్యాటరీ సైజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. అలాగే ఇంతకు ముందు బ్యాటరీస్ ఏవైతే చాలా లావుగా ఉండే, హెవీగా ఉండే, ఇప్పుడు వచ్చే బ్యాటరీస్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి? చాలా సన్నగా వస్తాయి. అంటే
ప్లేట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమైంది, తగ్గుతూ వస్తుంది. అలాగే ఇంతకుముందు బ్యాటరీస్ అన్ని కూడా చిన్నగా ఉండే, కానీ ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ అన్ని కూడా పెద్దగా వస్తున్నాయి. అంటే ఏరియా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ ఏరియా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, యూ కెన్ స్టోర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్. అలాగే ఇఫ్ ద బ్యాటరీ ఈస్ బికమింగ్ థిన్నర్ అండ్ థిన్నర్, in that particular case you can store more amount of electrical charges. So the capacitance of a capacitor is directly proportional to area of cross section and inversely proportional to distance between the plates. So A ante area of the plates and D is distance between the plates. The capacitance of a capacitor, it depends on two factors. One is area of cross section and the other one is distance between the two plates. So directly proportional to area of cross section and inversely proportional to distance. Then so suppose that if you are using water between the two capacitor plates, then in that particular case, water, is it a conductor or insulator? Right? And at the same time, water is having one property wherein after certain amount of time, water has the ability to get evaporated. It's volatile in nature. Right? Wax is not volatile in nature. Now, if you talk about the case of your mercury, is it a metal? Right. So the moment you are using something like, or else a substance like the case of your mercury, or as the case of your benzene, all these particular things, first and foremost thing, mercury use చేస్తున్నప్పుడు you're not in a position to store charges. Now the question is that silicon ని semiconductor ఎందుకు యూస్ చేయాలి? Why only silicon? Why only germanium? Because it has the properties to act or behave as a semiconductor. But wherein mercury is not having any property to store electrical charges. Where? Wall clock batteries lo mercury use చేస్తున్నాం. In small cells or else nothing but wall clock lo use చేసే batteries lo we use graphite and then carbon. The different form of coal, right? We are using coke అని అంటాం, we are using that one, but not the case of mercury. Mercury ఏ బ్యాటరీలో కూడా mercury యూస్ చేయము. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యూస్ చేస్తాం. అది ఆపిస్తున్నాం, ఏ బ్యాటరీలో ఏవి యూస్ చేస్తాం. Then the moment you're talking about the case of these particular capacitors, now for example, the moment you're having two capacitors, so this is the positive plate of a capacitor, negative plate. Guys, today you look quite disturbed. I don't know what is the reason why. So suppose that you're having two capacitor plates which are connected like this. So whenever you are connecting two capacitors in this particular way, this particular combination is known as a series combination అని అంటాం. So whenever you are connecting two capacitors in series, for example, this is the first capacitor C1 and this is the second capacitor C2. So whenever you are connecting two capacitors in series combination, capacitors connected in series combination C equal to C1 plus, sorry. So here in this case, whenever you are connecting two capacitors in series, 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2. When capacitors are connected in series, net capacitance is given by 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2, లేదా C equal to C1 C2 by C1 plus C2. So whenever you are connecting two capacitors in series, in that particular case, net capacitance is C equal to C1 C2 by C1 plus C2. Now suppose that if at all you are connecting two capacitors in parallel, whenever you are connecting two capacitors in parallel combination like this, now these two are connected to a particular battery. So in that particular case, the net capacitance is given by
C equal to C1 plus C2. In parallel combination, net capacitance is C equal to C1 plus C2. Right. Now, suppose that if you're taking something like this, this is assume that this is equal to 5 farads and assume that this is equal to 10 farads. Now, what is the net capacitance? Already 5, other one is 10. What is the net capacitance? 5 into 10, 50, 50 divided by 1, 5, 15, which means here in this case, the net capacitance will be 3.3 farads. But whereas here in this case, if it is 5 farads here, if it is 10 farads here, net capacitance will be 15 farads. The question is that whenever two capacitors are connected in parallel combination, net capacitance increases. At the statement. When two capacitors are connected in parallel combination, when two capacitors are connected in parallel combination, net capacitance increases. Net capacitance increases. When two capacitors are connected in parallel combination, net capacitance increases. And when connected in series combination, the net capacitance decreases. And when connected in series combination, the net capacitance decreases. Right. Then moving on to the next one, that is cell. So the moment you're talking about the case of cells, what are these particular cells? The devices which are used to convert chemical energy to electrical energy. So any particular device which is used to convert chemical energy to electrical energy and electrical to chemical, chemical to electrical and electrical to chemical is known as a cell. Now these particular cells, we have got two types. One is a primary cell and the other one secondary cell. Primary cell as well as the secondary cell. So the moment talking about the case of primary cells, simple thing here, they cannot be recharged. Alage, they cannot be reused. And they simply use and throw. For example, wall clock lo use chese batteries, TV remote lo use chese batteries, right? AC remote lo use chese batteries. Ivanni kuda simply the primary cells, you are using them and then throwing them. In simple terms, you are converting the chemical energy which is present in that one into electrical energy and then you are throwing it away. So they cannot be recharged, they cannot be reused. Then, the moment talking about the case of the secondary cells, these particular cells, they can be recharged, alage they can be reused. Recharge చేయగలము, అలాగే reuse కూడా చేయగలము. You can recharge them, at the same time you can reuse them. Mari,
these particular secondary cells, they are converting chemical energy to electrical energy and electrical energy to chemical energy. Example, mobile loan, a battery. So whenever you are using mobile, chemical energy and electrical energy convert చేస్తున్నాం. అలాగే మళ్ళీ మొబైల్ మనం ఛార్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం. Chemical to secondary cells, they are used for converting chemical to electrical and electrical to chemical energy. Then the moment talking about the case of the secondary cells, now these particular secondary cells, they are constructed using lithium. ఎప్పుడైనా చూసారా లిథియం సెల్స్? అది లిథియం బ్యాటరీస్ ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో అన్నింటిలో కూడా యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ యూస్ చేస్తున్న అన్నీ కూడా లిథియం బ్యాటరీస్ మాత్రమే. రైట్, నౌ సమ్వన్ టోల్డ్ మీ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెల్ అండ్ బ్యాటరీ? లిథియం సెల్ అంటే మీరు బ్యాటరీ అన్నారు, మీ ఇద్దరిలో ఎవరో బ్యాటరీ అన్నారు. రైట్, ఐ డోంట్ నో హూ సెడ్ దాట్, బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దాట్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ సెల్ అండ్ బ్యాటరీ? రెండు ఒకటేనా? పోనీ ఈ రెండు వర్డ్స్ డే టు డే లైఫ్లో రెగ్యులర్గా ఆ టైంకి నోట్కి ఏది వస్తే అది వాడుతూ ఉంటాం. వాచ్లో సెల్ అయిపోయింది అంటాం, లేదా వాచ్లో బ్యాటరీ అయిపోయింది అంటాం. రైట్, అది ఏదన్నా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వాచ్ పని చేయడం లేదు, యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ దట్, అర్థం చేసుకోవాలి. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దాట్ సెల్ అన్న బ్యాటరీ అన్న రెండు ఒకటా కాదా? కాదు. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? రైట్, టూ ఆర్ మోర్ సెల్స్ వెనెవర్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ దెమ్, దాట్ విల్ గివ్ యూ బ్యాటరీ. కార్ బ్యాటరీ అంటాం, ఎప్పుడు కూడా కార్ సెల్ అన్నాం. అలాగే బైక్లో బ్యాటరీ అయిపోయింది అంటే బైక్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అని అంటాం. మరి బైక్ బ్యాటరీస్లో మనం చూసినట్లయితే యూ ఫైండ్ సమ్ హోల్స్ ఇన్ దాట్ వన్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ దాట్ వన్, మేబీ 4 holes or 6 or 8 or 10 holes కనిపిస్తూ ఉంటాయి. Now what are those holes అని అన్నప్పుడు each and every hole is nothing but a cell. ఆ పర్టికులర్ సెల్స్లో we always need to maintain some amount of distilled water మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా డిస్టిల్డ్ వాటర్ రెగ్యులర్గా టైం టు టైం బేసిస్లో డిస్టిల్డ్ వాటర్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఒక సెల్ కాలిపోతే నిదానంగా దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఈవెన్ ద రిమైనింగ్ సెల్స్ ఆల్సో. Right? So the moment you're talking about the case of these particular cells, so in general they are constructed using lithium, nickel and cobalt. They are constructed using lithium, nickel and cobalt. Even lead is also used. Lithium, nickel, cobalt and even lead. All these particular things, they are used in the case of the secondary cells అని అంటాం. బట్ మోస్ట్ ప్రిఫరబ్లీ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ లిథియం సెల్స్ చాలా చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, డ్యూరబిలిటీ ఈస్ హై. అట్ ద సేమ్ టైమ్ చార్జ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద లిథియం సెల్స్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్. Then so the different type of cells, at the same time the electrolytes which are used in that particular things. Right. So write this one. The different type of cells, at the same time the anode and the cathode of that particular cell, and at the same time the electrolyte which is used in that particular cell.
the different type of cells along with their anode and cathode along with electrolytes. Voltaic cell, Leclanche, Daniel, bichromate as well as the dry cells. So the moment you're talking about the case of the bichromate cell, it is the strongest cell. The previous question, out of all these particular cells, which one the strongest one? Bichromate cell is the strongest one. You can make a point of this one. Bichromate cell is the strongest cell. Finished? And the other question ఏంటన్నప్పుడు డ్రై సెల్లో యూస్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రోలైట్ ఏంటి అని అడిగాడు. దట్ ఇస్ ఆల్సో ఎ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్, అమోనియం క్లోరైడ్ లిక్విడ్ కాదు. అమోనియం క్లోరైడ్ లిక్విడ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిక్లాన్ సెల్లో యూజ్ చేస్తాం. The dilute ammonium chloride in the liquid form, it is used in Lecland cell, but wherein ammonium chloride in the paste form, that is used in case of dry cells. Now, have you ever seen the dry cells? Anyone? ఇప్పుడు మార్కెట్లో వస్తున్న బ్యాటరీస్ దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్యాటరీస్ ఆర్ కంప్లీట్ డ్రై బ్యాటరీస్. వాటిలో డిస్టిల్డ్ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు అందులో డిస్టిల్డ్ వాటరే ఉండదు. So after some time you have to recharge it 2 times or 3 times, and after that one throw it away, get a new battery. ఒకప్పుడు బ్యాటరీస్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 90s అండ్ ఎర్లీ 2000 వరకు బ్యాటరీస్ అన్నింటిలో కూడా డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. రైట్, కొన్ని సినిమాల్లో రైట్, సో కొన్ని సినిమాల్లో చూపించే ఉంటాయి. మేబీ యూ మైట్ హావ్ సీన్ దాట్ వన్. రైట్, బ్యాటరీస్లో ఉన్న యాసిడ్ యూజ్ చేసి క్రైమ్ చేసిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. రియల్ లైఫ్లో కూడా దెర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వేర్ the crime is being conducted by taking out or by removing acid from the vehicle batteries. Then after that one, slowly in the course of time, they started using distilled water as an electrolyte, or is the case of a copper sulfate, zinc sulfate. And finally, as on today's date, we are not using even those things. We are using one particular thing which we are calling it as ammonium chloride paste is used as on today's date. Right. So this is about that one particular thing. Then moving on to the next part of this one, that is Ohm's law. Right. Now, what do you mean, or else what is meant by Ohm's law? So, if you talk about the case of any of the fan as of now, class on a fan, you switch off the fan, and if you touch the base of that particular thing, అది చల్లగా ఉండదు, వేడిగా ఉంటుంది. So definitely it gets heated up. Now, since we are using that one almost from 1 hour or 1 hour
15 minutes. So obviously these particular fans as of now ఇప్పుడు చూస్తే అవన్నీ కూడా వేడిగా ఉంటాయి. Now the reason for that particular, why that particular fan is getting heated up, because we are using some material or else some wire in the fan which is made of either copper or else which is either made of aluminum. Now these two things, copper కావచ్చు అల్యూమినియం కావచ్చు, ఈ రెండు కూడా గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని అంటాం, గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటాం. బట్ ఈవెన్ దెన్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, అల్యూమినియం రెసిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. మనకు ఉన్న వాటిలో, మనకు అందుబాటులో ఉన్న వాటిలో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అల్యూమినియం, కాపర్ ఈ రెండింటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ చాలా చాలా తక్కువ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తాం. మిగతా అంటే ఏంటి, అది ఐరన్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ద కేస్ ఆఫ్ యర్ స్టీల్ వైర్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ప్యూర్ మెటల్ ఏది తీసుకున్నా సరే వాటితో కంపేర్ చేస్తే కాపర్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ లెస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ ద కేస్ ఆఫ్ యర్ అల్యూమినియం రెసిస్టెన్స్ ఇస్ లెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీటిని మనం ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. Now what does this particular Ohm's law state? So first thing here, the most important word here, at constant temperature. This word is very very important. So Ohm's law says that at constant temperature, temperature increase kaakudadu, temperature decrease kaakudadu. At constant temperature, the amount of current that is flowing in a circuit, so any circuit, ఏ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నా సరే ఆ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, సో దాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అప్లైడ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అప్లైడ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అంటాం. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్, at least anyone from the class, what do you mean by potential difference? ఏంటమ్మా? Energy difference. Energy difference between one point to other point. Anyone else here? The amount of energy required to move a charge from one point to other point, that is known as electric potential. High potential, low potential. All the beta graduates, please. Anyone? See, you are using one word here, potential difference. And now, so a particular electrical circuit, like each and every electrical circuit will have two terminals. ఒకటి positive, other one is negative. The difference in the number of electrical charges, పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర ఎన్ని చార్జెస్ ఉన్నాయి, నెగటివ్ దగ్గర ఎన్ని చార్జెస్ ఉన్నాయి, ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ అని అంట. సింపుల్ వర్డ్, సింపుల్ స్టేట్మెంట్. నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, any particular electrical circuit that you're talking about, if at all temperature is maintained constant, at constant temperature, amount of current in any circuit is directly proportional to applied potential difference. అంటే ఆ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ లో if at all potential difference is increasing, then in that particular case current will also increase with respect to that one. Potential difference అనేది ఒకవేళ డిక్రీజ్ అవుతే, then in that particular case we say that current is also decreasing. Now for example, we have written some equations. Now for example, T equal to 2 pi under root L by G అని అన్నాం. Now here in this case, time period is directly proportional to square root of length అని అన్నాం. అంటే ఒకవేళ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే టైం పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ టైం పీరియడ్ డిక్రీజ్ అయ్యింది అంటే లెంత్ డిక్రీజ్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. But here in this particular case, we can never say that I decrease అవుతుంది కాబట్టి వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయిన వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చెయ్యము, చెయ్యకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఈరోజు వోల్టేజ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది అంటాం, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ టీవీ కాలిపోయింది. ఎందుకు కాలిపోయింది? హై వోల్టేజ్ అంటాం. హై వోల్టేజ్ మూలంగా టీవీ కాలిపోయిందని అంటాం, కానీ హై కరెంట్ మూలంగా టీవీ కాలిపోయింది అంటాం. Do we ever use that word? ఎస్పెషల్లీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
డే టైమ్ విలేజెస్లో డే టైమ్ లో వోల్టేజ్ సమస్య ఉంటుంది. లో వోల్టేజ్ అని అంటాం కానీ ఎక్కడ కూడా లో కరెంట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయము. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్, current is fluctuating, current is changing. Whenever voltage is increasing, current is increasing. Whenever voltage is decreasing, current is decreasing. So at constant temperature, the amount of current in a circuit is directly proportional to applied potential difference అని అంటాం. So if you remove the proportionality constant, then in that case I equal to, what we can write here, I equal to V by R, where R is known as రెసిస్టెన్స్. మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అని అన్నప్పుడు ద ఎబిలిటీ టు బ్లాక్ ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్. ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ ఫ్లో అవ్వడాన్ని బ్లాక్ చేసే కెపాసిటీ, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం. అలాగే రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ ఏంటి? ద యూనిట్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓమ్. నెవర్ రైట్ ఓమ్స్. యు సే ఓమ్స్ బట్ వి రైట్ ఓమ్. చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ప్లూరల్ ఫామ్ చెప్తాం, రాసేటప్పుడు మాత్రం సింగులర్ ఫామ్ రాస్తాం. We never write plural form, right? We have got some reasons behind it. So here from this particular relation we simply write that V equal to I into R and రాస్తాం. V equal to I into R. అలాగే what is the relation between current and resistance? Current and resistance, these two are always inversely proportional. If resistance is increasing, current will decrease. If resistance decreases, then the current in a circuit will obviously keep on increasing at the same time. So what do you mean by resistance? The ability to block the flow of charges is known as resistance అని అన్నాం. At the same time, దానికి opposite, the ability to allow the flow of charges, the ability to allow the flow of charges is known as conductance. First write the statement for Ohm's law statement right now. At constant temperature, the amount of current in any electrical circuit, at constant temperature, the amount of current in any electrical circuit is directly proportional to applied potential difference. Is directly proportional to applied potential difference. That is I proportional to V, or else I equal to V by R, where R is known as resistance. Resistance unit is ohm. Resistance unit is ohm. Then conductance equal to 1 upon resistance. Conductance equal to 1 upon resistance is the 1 by resistance. Conductance equal to 1 by resistance. And the units for conductance, so it is 1 by ohm, లేదా ohm inverse, or else mho, or else Siemens. Then the moment you're talking about the case of resistance, the resistance of a material depends on length. The second one, area of cross section. It depends on length, area of cross section, then temperature, and then impurities. The resistance of a material depends upon 4 factors. 4 factors: length, area of cross section,
At the same time, temperature as well as the case of impurities, four different things. Right. So the moment talking about the case of length, resistance is directly proportional to length. Resistance of a material is inversely proportional to area of cross section. Material resistance, so resistance is directly proportional to length, and it is inversely proportional to area of cross section. R is proportional to L, R is proportional to 1 by A. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు R proportional to L by A. So ఈ proportionality constant ని remove చేస్తే we can write that R equal to rho into L by A. But what is this particular rho? So rho is specific resistance లేదా resistivity. Symbol change చేయాలి. Right? The symbol for conductance is something like this. Right? That is equal to 1 by ohm. You can write in the short form. ఇంత తప్పు రాసావు నువ్వు. Right. So R equal to rho into L by A, where rho is known as specific resistance, లేదా resistivity. Then from this particular formula, rho equal to R into A by L, or else that is ohm. Resistance units ఏంటి? Ohm. Units for area, meter square. Units for length, meter. So ఈ రెండు cancel అవుతాయి. Based on that one, the units for specific resistance లేదా resistivity, ohm meter. The units for specific resistance or resistivity, it is ohm meter. Then based on this one, we talk about the case of conductivity. So conductivity equal to 1 by resistivity. Conductivity equal to 1 by resistivity. So units ఏమవుతాయి అప్పుడు? That will be ohm, 1 by ohm meter, లేదా ohm inverse meter inverse, లేదా mho meter inverse, or Siemens meter inverse, or Siemens meter inverse. సో ఒక మెటీరియల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ 4 ఫ్యాక్టర్స్. అందులో ఒకటి లెంత్, ఒకటి ఏరియా. నా సపోజ్ దట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ థిన్ వైర్. థిన్ వైర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్ఈడి లైట్స్ అని అంటాం, లేదా దివాళీ టైంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ దీపాలు వచ్చేసాయి, లేదా లైటింగ్ యూస్ చేస్తున్నాం. మరి ఆ లైటింగ్ కోసం యూస్ చేసిన వైర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద అవుటర్ లేయర్, అందులో మనకు కనిపించేది కేవలం ఒక వైర్ మాత్రమే ఒకటే ఒక తీగ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. కాపర్ తీగ ఒకటే తీసుకున్నాం, ఒక వైర్ తీసుకున్నాం, ఆ వైర్లో నుంచి ఒక కాపర్ తీగ ఒకటే తీగ తీసుకున్నాం. సో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ దాని ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుందా? ఒకటే తీగ కాబట్టి, కాపర్ తీగ ఒకటే కాబట్టి ఏరియా అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఏరియా ఈజ్ లెస్, what happens to resistance? So resistance for that particular one is very very high. Resistance ఎక్కువగా ఉంటే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? Resistance ఎక్కువగా ఉంది. So if the resistance is more, what happens to the output? So output decrease. అంటే that is the reason why a single copper wire కానివ్వండి, లేదా బయట మనం యూస్ చేస్తున్న డెకరేషన్ కోసం యూస్ చేస్తున్న లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో,
ఒకవేళ పొరపాటున షాక్ తగిలినా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయేంత షాక్ కాదు, ఎందుకంటే దాని రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. సో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉందంటే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. అవుట్పుట్ తగ్గింది కాబట్టి షాక్ తగలగానే జస్ట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్. Immediately you are able to remove your hand. Now for example, suppose that you're talking about the case of electrical wires. రెండు పోల్స్ మధ్య ఉండే వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఏరియా ఈస్ మోర్, ఇఫ్ ఏరియా ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, what happens? Resistance decreases. If resistance is less, what happens? The amount of current, it increases. That is the reason why the chances of survival are less. That is the reason there. Then you talk about one more factor here, temperature. So how the resistance depends upon the temperature of a particular material. So here we talk about two different types of materials. One is conductors గురించి మాట్లాడతాము. అలాగే we talk about one more thing, that is the case of semiconductors కూడా. ఎందుకంటే ఈ రెండిట్లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we talking about these two things separate గా డిస్కస్ చేస్తాం. Now, in case of conducting materials, you have got a problem which is based on this. Now, in case of conducting materials, now for example, suppose that you talk about the case of a metallic wire. Assume it is copper and kundam. Leda, talk about the case of aluminium. Now, suppose that a particular wire యొక్క one corner లేదా one end you are inserting in a socket. ఒక socket లో introduce చేస్తాం. సో ఈ స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే దెన్ ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఈ సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ వైర్ నుండి ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. నా దెన్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఆఫ్టర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఈ వైర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుంది? వైర్ టెంపరేచర్ నిదానంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ కాపర్ వైర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ trying to block the flow of electrons. They are trying to block the flow of electrons. Electrons ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఈ సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కాపర్ వైర్ నుండి ఫ్లో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. కానీ ఈ కాపర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బయట నుండి వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని బ్లాక్ చేస్తున్నాయి, ఆపేస్తున్నాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అని అన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ దట్ వాటికి కొంచెం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. మరి ఈ కాపర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ బయట నుండి వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ ని బ్లాక్ చేయడం వలన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. బట్ వీ నో దట్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్, ఎనర్జీ కెనాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్. అంటే వీటికి ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాస్త ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఎనర్జీ. నౌ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ ఫ్యాన్ అన్ని కూడా లేదా ట్యూబ్ లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఎందుకు వేడవుతున్నాయి అని అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఉన్న ఎనర్జీని మరొక ఎలక్ట్రాన్ లేదా ఫ్యూ అదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవి బ్లాక్ చేస్తున్నాయి, వాటిని రెసిస్ట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాస్త హీట్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్. రైట్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ the moment you talking about the case of your conductors లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు as the temperature increases resistance అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. as the temperature decreases resistance of a particular conductor it just keeps on decreasing. In case of conductors, as temperature increases resistance increases. As temperature increases, resistance increases. మరి రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే కరెంట్ ఏమవ్వాలి? సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ as the temperature is increasing, resistance is increasing. So if the resistance increase అవుతే then output ఏమవుతుంది? Output will decrease in this particular case. Output అని అంటాం, లేదా you can use even one more word also, the net amount of current అని కూడా అనవచ్చు. The net amount of current it decreases. But whereas in semiconductors temperature decrease అవుతే ఇదే పర్టికులర్ కండక్టర్స్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది.
సో రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కరెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇట్ డిక్రీజెస్. అలాగే కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్లో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. Now coming to the case of semiconductors. So semiconductors diagram చూడండి, వాలెన్సీ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్, ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. గ్యాప్ అనేది ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం? ఇన్సులేటర్స్ అని అంటాం. అసలు గ్యాప్ లేకపోతే కండక్టర్స్ అని అంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ సెమీ కండక్టర్స్ లో యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఎలా? లైట్ రూపంలో కావచ్చు, హీట్ రూపంలో కావచ్చు, యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ whenever you are giving, వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతాయి. సో కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి షిఫ్ట్ అయిన వెంటనే ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని అన్నాం. సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతే కరెంట్ ఏమవ్వాలి? ఇట్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్. అలాగే ఒకవేళ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ద కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ విల్ డిక్రీజ్. రెండు క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్, రైట్ ద స్టేట్మెంట్. In semiconductors, if temperature increases, the resistance decreases, and hence the conductance increases. Next point. If temperature decreases, resistance increases, and conductance decreases. Next point. At 0 Kelvin, or minus 273 degrees centigrade, at 0 Kelvin or minus 273 degrees centigrade, or absolute temperature at 0 Kelvin or minus 273 degrees centigrade or absolute zero temperature, semiconductors will behave as insulators. Whereas in 4 statements low, we have one question which is based on this. Conducting materials low temperature increase avute conductance em avutundi. Now remember one thing here, questions are bit slightly changed. So conducting materials low temperature increase avute resistance em avutundi లేదు. రెసిస్టెన్స్ పై ఎఫెక్ట్ ఏంటి అది అడగడం లేదు. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే కండక్టెన్స్ ఏమవుతుంది అని అంటున్నాడు. మరి అది తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందో వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా దేర్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ కండక్టెన్స్ డిక్రీజెస్. వెరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద సేమ్ కండక్టర్స్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ కండక్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ semiconducting materials. You need to remember the terms. రెసిస్టెన్స్ లో వచ్చే మార్పు ఏంటి,
కండక్టెన్స్ లో వచ్చే మార్పు ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, రెసిస్టెన్స్ కండక్టెన్స్ ఈ రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటాయి. ఒకటి పెరిగితే మరొకటి ఆటోమేటిక్ గా తగ్గాల్సింది. బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్తాం. దెన్ ఫైనలీ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇంప్యూరిటీస్. మరి ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? As the impurities keep on increasing, resistance keep on increasing, and then conductance will keep on decreasing. As the impurities keep on increasing, resistance increases and conductance decreases. మరి కండక్టర్స్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. మరి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు హీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే దట్ ఈస్ గివెన్ బై H equal to I square into RT. In case of conducting materials, right? In case of conducting materials, the amount of heat that is generated, in case of conducting materials, the amount of heat that is generated when electricity is passed, is given by H equal to I square into RT. H equal to I square into RT. I and ఏంటి? Current. R and ఏంటి? Resistance. T and ఏంటి? Time. Right? So what is the time for which electricity is passed through a particular conductor? So దాన్ని బేస్ చేసుకొని the amount of heat will be generated. Done. Next. The moment you're talking about the case of these particular resistors. So whenever you're talking about the case of resistors, the resistors can be connected in series or else in case of your parallel combination. So whenever you are connecting the resistors end to end in this particular way, it is known as a series combination అని అంటాం. So whenever two resistors are connected in series, when two resistors are connected in series, the net resistance, when two resistors are connected in series, the net resistance is given by, when two resistors are connected in series, the net resistance is given by R equal to R1 plus R2. The net resistance is given by R equal to R1 plus R2. Then, when the resistors are connected in parallel, the net resistance is given by the net resistance is given by 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2, లేదా R equal to R1 R2 by R1 plus R2, R1 R2 by R1 plus R2.
Alage write one statement here. When resistors are connected in series, when resistors are connected in series, equal amount of current will flow through the resistors. When resistors are connected in series, when resistors are connected in series, equal amount of current will flow through the resistors. Equal amount of current will flow through the resistors. Next. In parallel combination, in parallel combination, the current through the resistors, the current through the resistors is different. In parallel combination, the current through the resistors will, the current through the resistance will be different, but potential drop will be the same. But potential drop will be the same. But potential drop will be the same. And the లాస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే లాస్ట్ బ్యాచ్ క్లాస్ నోట్స్ ముందు పెట్టుకొని కూర్చున్నారో రాయడం లేదో రైట్ సో ఒకసారి నేను చెప్పేటప్పుడు ఆ నోట్స్ చదవండి వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ అండ్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ ఫర్ విచ్ ఐ హ్యావ్ స్కిప్డ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ బ్యాచ్ ఎర్లియర్ బ్యాచ్ కొన్ని వదిలిపోయాయి కొన్ని వదిలిపెట్టాను కొన్ని మీకు చెప్తున్నాను సార్ వద్దు సార్ అలాగ చెప్పిందే మాకు చెప్పండి అంటే అలా కూడా చేస్తాం రైట్ seriously speaking, this batch is found to be a bit cooperative, silent, good. That is the reason why I'm giving you some extra points. And for the earlier batch, I had to scissor it off. Right? కాబట్టి పాత బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నోట్స్ రాయడం లేదు చూసుకోండి ఒకసారి నోట్స్ రాసే ముందు రైట్ చలో సో whenever you're talking about the case of the series combination, current will be the same, but whereas in case of your parallel combination, potential drop will be the same across the two resistors. Now see a comparison here. Now here in this particular case, suppose the same example here. Suppose that if it is 5 ohms and this is 10 ohms, what is the net resistance? So whenever you are connecting two resistors in series combination, what happens to the net conductance? Whenever you are connecting two resistors in series combination, what happens to conductance? Right? So whenever you are connecting two resistors in series combination, the net amount of resistance is increasing. So the moment net resistance is increasing, obviously net conductance అనేది decrease అవుతుంది. This is one of the previous question wherein directly question was on conductance పై అడిగాడు. రెసిస్టర్స్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే కండక్టెన్స్ లో వచ్చే చేంజ్ ఏంటి ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ రైట్ సో యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఈవెన్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో suppose that if you are connecting two resistors in parallel like this, one is 5 ohms, other one is 10 ohms. In this particular case, what happens to net resistance? So net resistance అనేది decreases, or else you can even say one more thing. Net resistance అనేది ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువగా ఉంది ఇది ఎంత ఉంది ఇక్కడ 5 ohms. What is here? What is the net resistance? 3.3. అంటే ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్స్ కంటే నెట్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ కండక్టెన్స్ విల్ బి మోర్. వై? ఆర్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి సి వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, when resistors are connected in series, net resistance increases, net resistance increases, and conductance decreases. Net resistance increases and conductance decreases.
Next one. When resistors are connected in parallel, when resistors are connected in parallel, net resistance decreases. Net resistance decreases and conductance increases. And conductance increases. So then we'll talk about some electrical instruments like galvanometer. So the moment talking about the case of galvanometer, what is this particular device which is known as galvanometer? So it is a device which is used to measure. So దేని కొరకు యూజ్ చేస్తారు galvanometer? To measure the direction of current. It is used to measure the direction of current and small amounts of current. చాలా చాలా తక్కువ కరెంట్ మాత్రమే ఇట్ కెన్ మెజర్. తక్కువ అంటే ఏంటి? మిల్లీ ఆంపియర్స్ మాత్రమే, నాట్ ఈవెన్ ఆంపియర్స్, మిల్లీ ఆంపియర్స్ మాత్రమే. A device which is used to measure the direction of current and also small amounts of current, that is known as a galvanometer. మరి ఈ గ్యాల్వనోమీటర్ ను ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ థింగ్, నాన్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు, సో ద మూమెంట్ యూ సే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎ రెసిస్టర్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ అని అనుకుందాం, రైట్? సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక పర్టికులర్ రెసిస్టర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక కెపాసిటర్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, or is nothing but the case of a battery. మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఫర్ టు మెజర్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్, we connect a galvanometer in this particular way. Now this is what is known as an electrical circuit అని అంటాం. So in these particular orders, in any electrical circuit, galvanometer is always connected in series. A galvanometer is always connected in series. Galvanometer is always connected only in series. That is far better. Galvanometer is always connected only in series. మరి ఈ galvanometer no, we can convert that one to ammeter. అవసరాన్ని బట్టి, depending upon the requirement, galvanometer is converted to ammeter, or else depending on the requirement, galvanometer is converted to even voltmeter also. Right, first thing, galvanometer is converted to ammeter by connecting low resistance in parallel. By connecting low resistance in parallel is a previous question mark. Galvanometer is converted to ammeter by connecting options are low resistance in parallel, low resistance in series, high resistance in parallel, high resistance in series. ఇలా ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Galvanometer is converted to ammeter by connecting low resistance in parallel. లేదా ఇంకో వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. Galvanometer is converted to ammeter by connecting shunt. Galvanometer is converted to ammeter by connecting shunt. Voltmeter కాదు, ammeter. Voltmeter is a different thing.
Galvanometer is converted to ammeter by connecting low resistance in parallel లేదా షంట్. ఎప్పుడు కూడా షంట్ ఇన్ ప్యారలల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయకండి, యూస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే లో రెసిస్టెన్స్ ని మనం ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షంట్. మళ్ళీ షంట్ ఇన్ ప్యారలల్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ అంటే ఏమంటాం, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అని అంటాం, కానీ ఏసీ కరెంట్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయం కదా. ఏసీ అని అంటే ఏంటి, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. డీసీ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ కరెంట్. డీసీ కరెంటు ఏసీ కరెంట్ అనే వర్డ్ లేదు. డోంట్ యూజ్ దట్ వర్డ్. అన్ఫార్చునేట్లీ మెనీ పీపుల్ యూజ్ దట్ వన్. ఏసీ కరెంట్ ఉంది, డీసీ కరెంట్ ఉంది అంటారు, కానీ సారీ టు సే దిస్, చదువు రాని ఎలక్ట్రీషియన్స్ వాళ్ళు ఏసీ అంటారు, డీసీ అంటారు, రైట్. చదువుకున్న బీటెక్ ఇంజనీర్స్ చాలా మంది నేను చూశాను, ఏసీ కరెంట్ అంటారు, డీసీ కరెంట్ అంటారు, రైట్. అందుకే తెలుగులో సామెత ఉంది, రైట్, తెలుసు కదా, చదువు రానివాడు కాకరకాయని కాకరకాయ అన్నాడంట, చదువుకున్నవాడు కాకరకాయని కీకరకాయ అన్నాడంట. అలా ఉంది పరిస్థితి. సో బీటెక్ చేసిన ఇంజనీర్లు ఏమో ఏసీ కరెంట్ అని అంటారు, డీసీ కరెంట్ అని అంటారు. చదువు రాని ఆ పర్సన్స్ మాత్రం ఏసీ అంటారు అంతే, లేదా డీసీ అంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ నెవర్ యూస్ లో రెసిస్టెన్స్ సారీ షంట్ ఇన్ ప్యారలల్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయకండి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ద షంట్. So galvanometer is converted to ammeter by connecting low resistance in parallel or shunt. At the same time, galvanometer is converted to ammeter by connecting high resistance in series. So దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకో వర్డ్ లేదు. It is converted to voltmeter by connecting high resistance in series. Then the moment talking about the case of ammeter, మరి ammeter దేని కొరకు యూజ్ చేస్తాం? Ammeter is used to measure strength of current. Ammeter is used to measure the strength of current. Anything else? Yes. The resistance of ideal ammeter, ఫస్ట్ థింగ్ మా, అసలు ఐడియల్ అంటూ ప్రపంచంలో ఏది కూడా లేదు. ఐడియల్ యామ్మీటర్ అనేది ఒక హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఐడియల్ యామ్మీటర్, ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్, ఐడియల్ బ్లాక్ బాడీ, ఐడియల్ సింపుల్ పెండులం, అసలు ఇవి ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కడా కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. నా ఎందుకు ఆ వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యామ్మీటర్ చూసే ఉంటారు కదా. సో టీవీ రిపేరింగ్ షాప్లో, మొబైల్ రిపేరింగ్ షాప్లో దే యూజ్ సమ్ డివైస్. సో ఇలా కనెక్ట్ చేయగానే ఒక నీడిల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నా వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఇస్ అ నీడిల్ అని అంటున్నాం. మరి అది దేంతో తయారు చేస్తారు? ప్లాస్టికా, మెటలా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అ మెటల్. మరి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మెటల్ ఏదైనా ఉందా? February 9th 2024 ఈ రోజు డేట్ ప్రకారం చూస్తే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మెటల్ ఏది కూడా లేదు. మరి ఆ మెటల్కి రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్టే కదా. సో యామ్మీటర్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? ఒక మెటల్తో చేసిన నీడిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ యామ్మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్తాం, కానీ వాస్తవానికి అసలు అటువంటి ఐడియల్ యామ్మీటర్ అనేది ప్రపంచంలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. The resistance of ideal ammeter is equal to zero. Alage, you give one more statement. Ammeter is always connected in series. Only in series matrame. Ammeter is always connected only in series. Then the moment talking about the case of voltmeter, but what is the use of voltmeter? It is used to measure potential difference, లేదా voltage, లేదా EMF. It is used to measure potential difference or voltage or electromotive force. Electromotive force, EMF. So ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? It is always connected only in parallel combination.
and the resistance of ideal voltmeter, it is infinite. The resistance of ideal voltmeter is infinite. So the next one, we talk about the case of transformers. Transformer. Now, what is this particular device which is known as transformer? So దేని కొరకు యూజ్ చేస్తామా transformers? Transmission lines లో we use this particular transformers. So transformer is a device which is used to convert low voltage to high voltage లేదా high voltage to low voltage. A device which is used to convert low voltage to high voltage or high voltage to low voltage, that is known as a transformer. So previous question, transformer works on the principle of a device which is used to convert low voltage to high voltage or high voltage to low voltage, that is known as a transformer. Low to high and high to low. Then it works on the principle of transformer works on the principle of mutual inductance. It works on the principle of mutual inductance. మరి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎన్ని రకాలు? So we have got two different types of transformers. One is known as step up transformer. Other one is known as step down transformer. Step up, at the same time step down transformers. So the moment talking about the case of step up transformers, they are used in transmission lines. The places where we are generating electricity, a particular place lo వీటిని యూజ్ చేస్తారు. So reason why? A 230 volts electricity it is converted to 11 kV లేదా 33 kilovolts ki convert చేసి it is transmitted from Srisailam to other places, from Nagarjuna Sagar to other places, or else from Ramagundam to other places. So low voltage to high voltage. So step up transformers, they are used only in transmission lines and they are used to convert low voltage to high voltage. Step up transformers are used to convert low voltage to high voltage. Then step down transformers, they are used in domestic electrical appliances. ఇంట్లో మనం ఉపయోగించే ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఇంట్లో మనం యూజ్ చేసే మిక్సీ కానివ్వండి, గ్రైండర్ కానివ్వండి, టీవీ కానివ్వండి, సో వీటన్నిటిలో కూడా వీఆర్ యూజింగ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. మరి వాట్ దే డూ, దే కన్వర్ట్ హై వోల్టేజ్ టు లో వోల్టేజ్. They are converting high voltage to low voltage. Right. So some other facts related to the case of these particular electrical devices. So the moment talking about the case of electric bulb ani andam. First we'll talk about electric bulb. So in case of electric bulb, a filament which is made of tungsten is used in electric bulb.
Tungsten filament. Tungsten filament is used because of high resistance and high melting point. Tungsten filament is used because of high resistance and high melting point. High resistance and high melting point. Then, in electric bulb, nitrogen gas is filled. Nitrogen gas is filled to provide inert atmosphere, jada vatavarnamu. In electric bulb, a filament made of tungsten is used and nitrogen gas is filled to provide inert atmosphere. To provide inert atmosphere. Then, in fluorescent lamps, ante tube lights amma. Fluorescent lamps in the sense you're talking about tube lights. In fluorescent lamps, mercury vapor and argon gas is filled. Mercury vapor and argon gas is filled. So, for example, you talk about the case of your home, ఇంటి గురించి మాట్లాడు. So, you're having a wire from electric pole నుండి మన ఇంట్లోకి విద్యుత్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై కొరకు వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ వైర్. ఆ వైర్ పక్కనే మీటర్ ఉంటుంది. ఆ మీటర్ అడ్జసెంట్ గా వాట్ వీ హ్యావ్, ఆ మీటర్ నుండి డైరెక్ట్ గా అన్ని రూమ్లకు ఇచ్చేస్తున్నామా, లేదా మధ్యలో యూ హ్యావ్ వాట్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఫ్యూజ్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఒకప్పుడు ఫ్యూజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, మరి యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ ఎంసీబీలు యూజ్ చేస్తారు. Now the question is that why this particular thing which you are calling it as fuse or as a case of MCB is being used as on today's date. First we'll talk about the case of the fuse గురించి మాట్లాడదాం. The moment you're talking about the case of electrical fuse ఏదైతే ఉందో, number of times మీరు ఇంట్లో చూస్తుంటారు లేదా సినిమాల్లో కూడా చూస్తుంటారు. Now in general fuse అనేవి ఇలా rectangle shape లో ఉంటాయి. Right, the back side part will be having two clips కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మెటల్తో చేసిన రెండు క్లిప్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ రెండు క్లిప్ బదులు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక కాపర్ తీగ చుడుతూ ఉన్నాం. రైట్, మరి కాపర్ ని మనం ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజ్ లో ఉపయోగించవచ్చా ఉపయోగించకూడదా అని అంటే ఆన్సర్ ఇస్ నో. ద రీజన్, కానీ అందరం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒక 20 లక్షలు 30 లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కట్టించుకుంటున్నాం, కానీ ఒక 300 రూపాయలు 400 రూపాయలు కక్కుర్తి పడి కాపర్ ని యూజ్ చేస్తాం. బట్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ యూజ్ దాట్ వన్, వీఆర్ సపోజ్ యూజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. What we are supposed to use ani ante, in case of electrical fuse, now this particular electrical fuse is supposed to be the combination of tin and lead. E combination use cheyali. So the reason why tin and lead ante enti, oka alloy use chestunam, metal use cheyadam ledu, copper use cheyadam ledu, aluminum use cheyadam ledu. We are using, or we are supposed to use tin and lead. The reason for this one, tin and lead ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై రెసిస్టెన్స్. మరి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, కండక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎంత హీట్ జనరేట్ అవుతుంది, లెస్ ఆర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్ జనరేటెడ్. నా దిస్ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ స్పెషాలిటీ ఏంటన్నప్పుడు, it is having high amount of resistance, at the same time it has got low amount of melting point. So melting point takkuva undi, so eppudaithe resistance ekkuva undo heat anedi automatically ekku generate avutundi. So ekkuva heat generate ayyetappatiki immediately
this particular combination of tin and lead ఏమవుతుంది అది కరిగిపోతుంది. సో ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ మెల్టింగ్, ఎలక్ట్రికల్ పోల్ నుండి మన ఇంట్లోకి వస్తున్న సరఫరా అవుతుందో సప్లై అవుతుందో ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజ్ ఇది బ్రేక్ అవడం మూలంగా కరిగిపోవడం మూలంగా యుల్ బి హ్యావింగ్ ఎ పవర్ కట్ ఇన్ యువర్ హోమ్. మరి పవర్ కట్ అయినప్పుడు at that particular point of time all the electrical appliances which are working, refrigerator 365 days పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. At the same time, as on today's date, thanks to Gemini, Starma and all these particular things, ఈవినింగ్ 6 o'clock నుండి నైట్ 10 o'clock వరకు టీవీ ఖచ్చితంగా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా. రైట్. సో ద రీజన్ వై whenever you are having high amount of voltage, high amount of current ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో అవుతుంది. సో హై కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఈ కాంబినేషన్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇమ్మీడియట్గా బ్రేక్ అవుట్ మూలంగా ఇంట్లో పవర్ కట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్ ది అప్లయన్సెస్ ఆర్ సేఫ్. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాపర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. నౌ వి నో దట్ కాపర్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాపర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ పాయింట్. మరి ద మూమెంట్ యూర్ హ్యావింగ్ హై వోల్టేజ్ 230 volts 240 volts సప్లై అయ్యింది, అట్ దాట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కాపర్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ కాబట్టి ఆ 240 volts అనేది మన ఇంట్లో కూడా సప్లై అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో రన్నింగ్లో ఉన్న టీవీ బర్న్ అవుట్, ఆ పర్టికులర్ టైంలో రన్నింగ్లో ఉన్న రెఫ్రిజిరేటర్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బర్న్ అవుట్. ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ టైంలో పొరపాటున మిక్సీ కూడా రన్ అవుతుంటే ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బర్న్ అవుట్. Now, why it is happening? Because we are using something which we are calling it as copper. Copper is having high amount of melting point. Copper is having low amount of resistance. Resistance తక్కువ కాబట్టి 230 volts వచ్చినా మన ఇంట్లోకి సప్లై అవుతుంది, 240 వచ్చినా కూడా సప్లై అవుతుంది. బట్ దిస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టిన్ అండ్ లెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ, మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ, అండ్ వీఆర్ సపోజ్ టు యూస్ దిస్ వన్, నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ కాపర్. Electrical fuse is supposed to be the combination of tin and lead. Electrical fuse is supposed to be the combination of tin and lead because of high resistance and low melting point. Electrical fuse is supposed to be the combination of tin and lead because of high resistance and low melting point. Within the brackets, copper has low resistance and high melting point. Copper has low resistance and high melting point. Then electrical water heater, nichrome filament. In electrical water heater, nichrome filament, in brackets nickel and chromium. In electrical water heater, nichrome filament is used because of high resistance and high melting point. Because of high resistance and high melting point. The next point. When electricity is passed through a conductor, the temperature either increases or decreases. When electricity is passed through a conductor, the temperature either increases or decreases.
అంటే కరెంట్ పాస్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క కాపర్ రాడ్, కాపర్ పైప్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని ఏమీ లేదు. ఫ్యాన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, మరి టెంపరేచర్ ఎక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ కండిషనర్స్, ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు సో లోపల ఉండే యూనిట్ అండ్ బయట ఉండే మరొక యూనిట్, ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి ఒక కాపర్ పైప్ ఉంటుంది. ఆ కాపర్ పైప్ని టచ్ చేసి చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ కూల్. సో అది రెఫ్రిజిరేటర్ కావచ్చు, ఈవెన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనర్ కానివ్వండి, ఆ రెండింటిలో కూడా వెన్ ఎవర్ కరెంట్ ఈస్ పాస్డ్, temperature of that particular copper pipe will always decrease. It will never increase. So that is the reason why you have written a statement. So whenever current is passed through any particular conducting material, temperature either increases or else temperature either decreases. Right? So that's it for today. Tomorrow you don't have my class. So tomorrow morning schedule make వచ్చింది already that you have tomorrow class unless but tomorrow you don't have my class. I think some other class will be there, and on Sunday I'll be taking from 8 to 1 mostly. Sunday class ఉంది.